హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం షెజ్వాన్ రైస్ చేసుకుందాము. లంచ్ బాక్స్ కోసం అని ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాము. బాసుమతి రైస్ అండి కుక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. అన్నం అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శృతిస్మంత్రాకి స్వాగతం అండి. ఈరోజు షెజ్వాన్ రైస్ చేసుకుందాము. దానికోసం క్యాబేజీ, క్యారెట్, బీన్స్, ఇంకా క్యాప్సికమ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఆనియన్ కూడా, గార్లిక్ కూడా అండి. రైస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. మూకిట్ పెట్టేసుకున్నానండి. ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇందులో. ఆయిల్ మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేద్దామండి. ఒకసారి నాన్ స్టిక్ లాగా చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇది స్టీల్ ప్యాన్. గార్లిక్ వేసేసుకున్నాను. ఆనియన్ వేసుకున్నాను. అలాగే క్యాబేజ్ కూడా వేసుకుందాం, క్యారెట్, బీన్స్ కూడా వేస్తున్నాను, క్యాప్సికమ్ కూడా వేసుకుందాం. మిక్స్ చేద్దాం ఇది. దీనికి షెజ్వాన్ సాస్ వేసుకోవచ్చండి. షెజ్వాన్ చట్నీ ఉంది ఇప్పుడు నా దగ్గర, అది వేస్తున్నాను. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను. కలుపుదాం ఇది. ఇది బాసుమతి రైస్ అండి. మిక్స్ చేసుకుందాం ఇది. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం అండి. రైస్ ఇందాక బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం వేసుకున్నాను, ఇప్పుడు అందుకే ఎక్కువ వేసుకోవద్దు. సాసెస్లో కూడా ఉంటుంది, అందుకే కొంచెం తక్కువే వేసుకున్నాను. మిక్స్ చేద్దాం మళ్ళీ. ప్లీజ్ అండి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండి నా ఛానల్ని. షెజ్వాన్ రైస్ అయిపోయిందండి. బాక్స్లోకి, లంచ్ బాక్స్లోకి పెట్టేస్తాము. సో ఈరోజు నేను లంచ్ బాక్స్కి షెజ్వాన్ రైస్ చేశానండి. మీరు ఏం చేశారో కామెంట్లో తప్పకుండా రాయండి. సో ఈరోజు లంచ్ బాక్స్ వచ్చేసి మా ఇంట్లో షెజ్వాన్ రైస్ అండి. మీరేం చేశారో కామెంట్లో రాయండి. అంతే అండి, షెజ్వాన్ రైస్ అయిపోయింది. అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా కుదిరిందో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.